You don't mind start recording. Thank you. Well, hello everyone, and good evening, good afternoon, good morning from whichever time zone you are joining us today. Welcome to the second webinar of our second Join DCH, the Nahrain Network certified webinar series entitled Creative Cities. For those of you who are joining us for the first time, the Nahrain Network is a collaborative international project between the University College London, UCL, University of Oxford, Suleimani Polytechnic University, and the University of Al-Qadisiyah. The network is supported by an AHRC Global Challenge Research Fund grant from the UK government. بەڕێزانم کاتتان باش بەخێر بێن لە هەر تایم زۆنێکەوە ئەمڕۆ بەشدارن بەخێر بێن بۆ دووەم وەبیناری زنجیرە وەبینارمان شارە داهێنانەکان کە ئەمەش بەشێکە لە دووەم زنجیرە وەبینارمان کە زنجیرە وەبینار یەکەممان ئەوەیە لەسەر کەلەپوری کللتوری دیجیتەڵی بۆ بەڕێزانەتان کە بۆ یەکەم جارە ئەمڕۆ لەگەڵمان بن ئەم وەبینارە بەشێکە لە زنجیرە وەبینارەکانی هاوبەشی کە سرتیفایدە لە نێوان سنتەرەکەمان سنتەری DCH لەگەڵ تۆڕی نەهرین و تۆڕی نەهرینیش کە چیە پرۆژەیەکی نێودەوڵەتی هاوبەشە نێوان زانکۆکانی UCLی بەریتانی و ئۆکسفۆرد و زانکۆی خۆمان زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی و زانکۆی قادسیە. نهرين نتورك فندكي حاليا لحكومتي بريطانية لفندي أوي كAHRC أنجمني كأيك الأنجمنة تيوجينو كاني سر بدزجاي تيوجينو دهناني بريطاني. We launched this second webinar series in response to repeated requests to deliver webinars about architecture and urban planning topics, because we already had started a webinar series about digital cultural heritage. So we decided to run two webinar series simultaneously so that we have two webinars per a month, one related to digital cultural heritage and another on creative cities. I am Rojin Kamal Muhammad Amin, the founding director of the Digital Cultural Heritage Research Center based at the Suleimani Polytechnic University, a co-director of the Nahrain Network, and an honorary research fellow at UCL, and a secretary of Rashid International. I will be facilitating today's webinar and do the consecutive Kurdish interpretation. In doing this interpretation and translation, our goal is to make our webinars accessible to more people locally and internationally. بەڕێزان ئەم دووەم زنجیرە وەبینارەمان وەکو لە وەبیناری پێشوە ئاماژەم پێکرد لە ئەنجامی ئەو داواکاریانی لە بەڕێستانەوە ئامادەبوانی زنجیرە وەبیناری یەکەممان ئەوە بوو دەربارەی تۆپیکەکانی تەلارسازی و باوە بڵم پلانسازی شار باوە بڵین سنتەرەکەمان لە هەندێک لە فۆکەسەکانیان لە تەرکیزەکان پرۆژەکانیان تەرکیزە خاتە سەری وەکوتم ئەمەیان لەبەر ئەوە دەستمان پێکردو و لەبەر ئەوە وای لێت لە هەمانێکا دوو وێبینارمان هەیە چونکە ینی دوو زنجیرە وێبینارمان هەیە کە بەیەکەوە لەمانێکا ڕوئایات. من ڕۆژین کەمال محەممەد ئەمینم دامەزرێنەر و بەڕێوەبەری سنتەری توێژینەوەی کەلەپوری کللتوری دیجیتەڵی لە زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی و هاوبەڕێوەبەری تۆڕی نەهرینی بەریتانی و توێژەری فەخری لە زانکۆی UCLی بەریتانی و سکرتێری ڕێکخراوی ڕەشیدی نێودەوڵەتی. فاسیلیتەیتی ینی با بڵێن ڕێخستن ئەەکەم بۆ وەبینارەکەی ئەمڕۆ وەکو ئەبینن تەرجمەکە ئەەکەم بۆ زمانی کوردی کە تیا هەدەفمان لەم باوە بڵین بوونی دوو زمان لەناو وەبینارەکانمانە ئەوەیە وەکو پێشتریش ئاماژەم پێکردو کە زۆرترین کەس بتوانێ دەستی بگات یا با بڵم ناوەڕۆکی وەبینارەکانمان دەست بێ بۆ زۆرترین کەس لە ناوخۆ و لە دەرەوەی وڵات کە ڕاستێکی ژمارەیەکی زۆر کەسیش هەن لە دەرەوەی وڵات تەسجیلەکەنیا لە شارەکانی تری عێراق دەرەوەی هەرێمی کوردستان. It's my great pleasure to welcome and introduce today's speaker, Dr. Sara Alinaghi, a municipal planner at the city of Chestermere in Canada. Dr. Sara Alinaghi is an accomplished and creative architect, urban planner, and academic. She holds a Bachelor of Architecture from Islamic Azad University, Tehran in Iran, and in private firms. Her cross-cutting and interdisciplinary academic background, professional and personal experience provide her with excellent communication, facilitation and coordination skills, and a robust knowledge of planning
and designed to offer to other people. In her current professional practice as a municipal planner at the city of Chestermere in Canada, where she is involved is with a key sustainable planning project. Dr. Sara has published and spoken in international conferences and events in the area of sustainable urban design and planning. I had the pleasure of meeting Dr. Sara Alinaghi during my postgraduate studying in Canada. It was then that I noticed about her immense passion for planning and working for municipality. Again, and in fact, it was based on her encouragement and suggestion that we both join the Alberta Professional Planners Institute back in between 2014 and 2016. بەڕێزان خۆشحاڵەیەکی زۆرە کە قسەکەری ئەم وەبیناری ئەمڕۆمان بناسیێنم بە بەڕێستان کە دکتۆرە سارا ئەلینا ببورن بەڕێزان بۆ فترەیەک خەتە بووم خەتای ئینتەرنێتەکەم بوو باسیەوەمە کردم خۆشحاڵم کە قسەکەری ئەم وەبیناری ئەمڕۆمان کە دکتۆرە سارا ئەلیناغی پورە بە بەڕێستان بناسێنم کە بەڕێزیان پلانەرە لە شارەوانی چێستمێر لە کەنەدا. بەڕێزان دکتۆر سارا ئەلیناغی پور تەلارسازێک و پلانسازێک و کەسێکی ئەکادمی خاوەن دەستکەوت و داهێنەرە. بەڕێزیان خاوەنی بەکالۆریۆسا لە تەلارسازیە لە زانکۆی ئیسلامیک ئازاد لە تاهران لە ئێران و ماستەر لە سستینبل ئەربن دیزاین لە زانکۆی لوند لە سوید ئەو هەروەها PhD خاوەنی PhD لە ئینڤایرۆمنتال دیزاین لە زانکۆی کالگەری لە کەنەدا. دکتۆر سارا زیاد لە 10 ساڵ خبری ئەزمموی هەیە لە کارکردن لە شارەوانی جیاوازا و لەگەڵ کەرتی تایبەتە. توێژینەوە کرۆس کاتینکانی ینی باوە بڵم و نێو پسپۆڕەکانی و ئەکادمیک باگراوندی و باگراوندی پیشەیی و ئەزمموی کەسێتی خۆی ئەکسلند باوە بڵم توانای نایابی یاوەتێ لە بواری کۆمیونیکیشن و ڕێکخستن و هەروەها تەنسیقکردن و هەروەها زانیاری زۆر و خبرەی زۆر لە بواری پلانینە و دیزاین کە بتوانێت بیا بە چواردەوری لە کاتی کارەکانیە. لە ڕۆڵی ئێستایاندا بەڕێزیان وەکو باوە بڵێم وەکو پلانساز لە شارەوانی شاری چێستمێر لە کەنەدا لەگەڵ ینی باوە بڵم خەریکی و ڕێخەری ئەوە بڵم پرۆژێک مانیجەری ژمارەیەکی زۆر پرۆژەی استراتیژی بەڕاستی ئەوێ ینی پرۆژەی گەورە لەوێ خەریکە. و دکتۆرە سارا خاوەنی بڵاوکراوەیە و هەروەها قسەش ئەکا لە کۆنفرانسە نێودەوڵەتیەکان لە بەتایبەتی لە بواری سستینبل ئەربن دیزاین باوە بڵین تصمیم حەزاری سستینبل و تەختیتە. ڕاستەکەی من شەرەفی ناسینی بەڕێزیانم هەبوو لە کاتی خوێندنی ماستەر و دکتۆراکەما لە کەنەدا ئەو کاتە بوو کە ملاحەزەم کرد کە بەڕێزیان حەماسێکی زۆری هەیە بۆ هین بۆ بواری تەختیت و ئەوانە و هەر ئەوەش بۆ کاتە ڕاستەکەی تەشجیعی بەڕێزیان بوو کە ئەو کاتە وای کرد هەردووکمان لە 2014 بۆ 2016 لەو بینە ببین بە ئەندامی نەقابەی مخەتتینی ئەلبێرتا لە کەنەدا. We have had an overwhelming positive feedback on her first webinar in January, and we are very delighted to have her again to talk about some of the remaining interesting and timely topics she promised our audience to talk about in future webinars with us. So thank you very much, Dr. Sara, for accepting our invitation to speak again in our second webinar series. بەڕێزان ڕاستەکەی ژمارەیەکی زۆر فیدباکی پۆزیتیڤمان بۆ هاتبوو دەربارەی وەبیناری یەکەم لەگەڵ بەڕێزیانە لە مانگی یەک دەستمان پێکرد و لەبەرەوەمە زۆر خۆشحاڵ بووین کە بانگی کەینەوە جارێکی تر بۆ ئەو تۆپیکانی کە لە کاتی پرسیار وەڵامە و لە کاتی پرزنتیشنەکەی خۆیان لەمان یەکە بەڕێزیان باسی کرد کە بۆمان باسەکە لە وەبیناری داهاتووە. لەبەرەوە سوپاسێکی زۆری بەڕێزیانەکەم بۆ قبولکردنی باوڵم وەبیناری دووەمان پێشکەشکردن لە وەبیناری دووەمانە. Before we start, just a few housekeeping things to mention. Please make sure to enter a correct email when you register for our webinars, as that will create issues for us
when we try to email you the e-certificate, the electronic certificates of participation, which we give after if you participate in our webinars for more than half of the time, like over 30 minutes of the webinar time, and feedback forms, as well as the PDF version of the speaker's slides. So please make sure that you provide us with a correct email. Also, we will keep the question and answer to the end of Dr. Sara's presentation, and please type your question in the Q&A to be answered by Dr. Sara at the end. Just as a notice, as a disclaimer to give, because of Dr. Sara's other appointment after this webinar, can you please make sure that when you put the your question in the Q&A, that there is no repeated question, because we have to actually finish sharp at 9:30. Iraq time, of course, and that means 1.5 hours from the start time. And then just to clarify, we will be continuing with our first webinar series on digital cultural heritage and have a talk coming up next week on Sunday. And just let me share my screen to show you this, our upcoming webinar with Mr. Ammar Hussein Al-Jawad, who's the Director of Digital Information Center at the Library of Al-Abbas Holy Shrine in Karbala. He will be talking about digitization and preservation of library collection. And that will take place on Sunday, February 22nd. And for those of you who are, and of course, for those of you who are new to DCH, you can find recording of our previous webinars from our DCH Facebook page, or like social media. You can find more information on our social media, Twitter and Instagram, or the video that we always post on our YouTube channels, normally within a week from the day of the webinar. And just let me start go back in Kurdish. برزان وتم بيجوي دس كم بوبينارك چەند شتێک هەیە بۆ جەنابتان ویستم چەند ملاحەزەیەک بەڕێستان بڵێم ئەویش یەکەمیان زەحمەت نەبێ لە کاتی تەسجیلکردنی بەڕێستان بۆ وەبینارەکانمان تاکیدکەنەوە کە ئیمێڵەکانتان بە تەواوەتیە کێشەیتیان یەکە ڕاستەکەی ئەوە کێشەمان بۆ دروستەکە کاتێک کە ئەمانەوێت شەهادەکان بنێرین بۆ بەڕێستان و شەهادە وەکو بەڕێستان ئەزانن بۆ ئەڕێین بۆ بەڕێزانی کە زیاد لە 30 دقیقە لە وەبینارەکە یعنی 30 دقیقە بەرەوسەر و لە وەبینارەکانمانە ئامادە ئەبن یاخود کاتێک کە فیدباک فۆرمەکانە نێرین یا حتا سلایدی قسەکەرەکە ینی سایدی ئەم پاوەرپۆینتی ئەمڕۆ و بەڕێزان وەکو بەس بۆ ملاحەزەیەکیش وەبینارێک زنجیرە وەبینار یەکەمیشمان دەربارەی کەلەپوری کولتوری ئەویش هەر بەردەوامە بێت و قسەکەری داهاتوومان لەسەرەوە کاک ئەمار بەڕێزیان لە مەکتەبێ عەباسیە عەتەبێ عەباسی لە کەربەلاوە کە بەڕێزیان بەڕێوەبەری دیجیتال ئینفۆرمیشنە سنتەری دیجیتال ئینفۆرمیشن زانیاریە ئەلکترۆنیەکان زانیاری دیجیتاڵیەکان و تۆپیکەکەی دەربارەی دیجیتایزیشن و پریزەرڤیشنە پاراستن و بە دیجیتالکردنە هی بەڵێم کۆلێکشنەکانی ئەو سەرچاوانی هەیە لە مەکتەبەکانە و بۆ ئەو بەڕێزانەتان کە تازەن یەکەم جارتانە بێنە ناو وەبینارەکانمانەوە دەتوانن ڤیدیۆی ئەم وەبینارەکانمان بە ڕیکۆردکرای بە لایڤەکەی لە فەیسبووکە یاخود لە تویتەرە وەکو پۆست کە ئەکەین عادەتەن لە ماوەی هەفتەیەکە لە دوای تەواوبوونی وەبینارەکە لەوێ ئەتوانن بیدۆزنەوە ئەشتوان زانیاری تر لە ئینستاگرام و لە تویتەرە دەربارەی شالاکی و کارەکانی داهاتوومان ببینن و هەر وەکو شتە بۆ چەند ملاحەزەیەک بۆ بەڕێستان هەر ئەمەش تەوان چەند زانیاریەکە لەسەر و جۆرە وەبینارانەی تر کە پێشووتر هەمان بووە لەگەڵ بەڕێز دکتۆرە ساراشا و بۆ زانیاری بەڕێستان. So without further ado, I'm now leaving the floor to Dr. Sara to start her presentation. بەڕێزان لە ئێستاە داوا لە دکتۆرە سارا ئەەکەم کە دەستکا بە پێشکەشکردنی بابەتەکەی. Thank you very much, Dr. Rujin Kamal, and this is my pleasure to join this meeting for another time. I'm going to share my screen here. Okay. Okay. May I ask if you can see my screen, please? Thank you so much. Hello, everyone. My name is Sara Alinaghi, and I think Dr. Muhammad Kamal has already talked about my background. So welcome to my presentation. And today we want to talk about holistic sustainable city planning, opportunities for fostering mental and physical wellness.
This is the outline of the presentation, and we move on to the actual presentation. اوکی بەڕێزان هەر بە خێراتنی بەڕێستانی کرد و باسی تایتڵی کردی ئەمڕۆ دەربارەی ئەو تۆپیکە قسە ئەەکەین کە دەربارەی ئەوەی چۆن بتوانی شار لە ڕووی سەستانی گشتگیر بێت و هەم سەستینەبڵ تەختیتکرێ و فرست کە لەوە شاچی بێ فرسەت هەبێ بۆ ئەوەی احتیمان بیرێ بەلایانی جەستەی و لایانی دەرونی و مقدمەکەی پیشانی بەڕێستانە. Thank you. So as we all know, in our modern world, people are coming to live in cities more and more, and we are losing the farmlands and villages. And our planet is basically challenged how best to provide cities for the benefit of people. And we are getting more, urbanized than living before in villages and farmlands. So how we can have better cities to the benefit of our residents. بەڵێزان بەڵێزی باسیەوەکە دکتۆر ساراڵە زیاد لە نیوەی دانیشتوانی زەوی سێرەکەی ئێستا لە شارە ئەژین حالیان طبعاً تەسەورەکرێ زیاتریش بێ لە داهاتوە و ئەمەش وای کردو کە باوە بڵین مجتەماعەکەمان کۆمەلگاکانمان وڵاتەکانمان شارەکانمان تووشی تەحەدایەک بن کە ئەویژەوەیە چۆن زیاتر بە سەستێنەبڵ بمێنێتەوە چونکە ئێستا سێرەکەی لە هەموو کاتێک زیاتر خەڵک لە شارە ئەژی و لە لادیەکانەوە طبعاً هجرە هەیە باوە بڵین کۆچکردن هەیە بەرەو شارەکان. In that regard, I decided to basically summarize my questions in the body of a research and specify my main questions as what are the leading design and planning approaches in our existing municipal and provincial policy instruments that support sustainable developments in cities and neighborhoods. And the next question was, can a more complete, integrated, and appropriate model be formulated to design sustainable neighborhoods? And then I was going to find the answer for these two research questions. بەڕێزانەڵێ بۆ ئەو مەبەستە هاتووم باو بڵین دوو پرسیار لە ناو وکۆڵە توێژینەوەیەک باوڵین دوو پرسیار پوختکەیتەوە لە ناو توێژینەوەیەکە کە ئەویش دوو پرسیارەکە چێ ئەوەیە ئایا چ شتێک چ باو بڵین ڕێگایەکی دیزاینکردن و تەختیتکردن هەیە لە حالیان لە ئەو پۆلیسی لە ئەو سیاساتی شارەوانیانە یا لەسەر ئاستی باو بڵین حکوومەتە خۆجێیەکان باو بڵین لەسەر ئاستی محافەزەکان کە هەیە کە تەشجیع یا با بڵین پشگیری ئەوە ئەکات کە هەر کاتێک شارەکان یا گەڕەکەکانمان دیزاینەکرێ یا تەختیتەکرێ بە شێوازێکی سەستەینەبڵانە دەکرێ و پرسیاری دۆمیان ئەوەیە ئایا ئەگەر شێوازێکی زیاتر متەکامل و هەروەها متەرابط ڕەبط بەیەکەوە ئایا ئەوە ئەتوانین مۆدێلێکی بەو شێوەیە دروستکەین بۆ ئەوەی گەڕەکەکانمان سەستەینەبڵ دیزاین کرێ؟ In that regard, I decided to develop the research methodology. In all the research, you need to have the perfect methodological approach to be able to have valid results. Regarding my methodology, so I understand the issue, the phenomenon, and then develop the research questions as you saw. And I decided to mainly use the case study method. As I mentioned last time, there is no prescribed solution for all the questions or all sustainable design matters. You need to understand the body of knowledge and do case studies and see other places and their solutions to address the problems. And after that, provide your tailored and modified version of that solution. So I decided to use that strategy and method. And also I mixed it with literature review, and that included my academic research during my bachelor's and master's and PhD, and reviewed the technical reports in the field. Also, I reviewed a lot of professional published papers.
Still, I was also working in the field and I was considered as an embedded researcher because I'm working at the municipality. I went to different seminars and attended thousands of maybe workshops. After all, I started gathering all these data and then I analyzed them. I started logical argumentation and then found the results and synthesized all my results. And at the end, I proposed a model for sustainable city planning. بەڵێ بەڕێزان دکتۆرە ساراوتی بۆ ئەوەی بە شێوازێکی بە پوختی ئەیڵێمەوە باسی کردی بۆ ئەوەی ئەو جوابی و وەڵامی و پرسیارە نەباتەوە لە توێژینەوەکە یا پێویستی بە و میتۆدۆلۆجیەکەی هەڵبژێرێت کە تیا چەند بڵین میتۆدێک تحلیل ئەکات میتۆدەکەی کە بەڕێزیان تەرکیزی خسۆتە سەر کەیستەدیە ینی چەند نەمازجی تر سیرەکات بەڕێزیان تەرکیزی خسە و سەر و خاڵی کە وتی حلێک نییە پرسکرایت حل نییە بڵێ وڵا حلێکەیە بۆ هەموو شتێک لە شوێنێکا نووسراوە با بچم بێنم بۆ خۆمی بەکاربێنم بەڵکو دایمەن ئەبێت چی بکەی بەوانە بە کەیستەدیە توانی دیاریکی ئەبێ پێویستەکە زانیاری باگراوند خوێنیتەوە لەسەر و شوێن ئەو شتانەی تر بڵێن لەسەر کەیسی تر لە شوێنی ترا بیخوێنیتەوە تحلیلی کەیلەی تێبگەی و لەسەر ئەساسی ئەوە اقتراحات مەسەن بۆ نمونە بۆ حاڵەتەکەی کە خۆ باسکرێ ئەمەش بۆچی بڵین بۆ ئەوەی بتوانی زیاتر تێگەیشتن هەبیانی باگراوند ریسێرچۆی کە لە توێژینەوە پێڵن لیتریچەر ریڤیو ینی دراساتی سابقە دا بەڕێزیان باسی کردی بۆ ئەوەش لیتریچەر ریڤیوم کردو کە ئەمەش چی گرتووە ریسێرچەکانی خۆی لە بەکالۆرێس و ماستەر و دکتۆراکەیە چەنەها تەکنیکل ریپۆرت راپۆرتی تەکنیکی شوێنەکانی خوێنێتەوە چەنەها بڵاوکراوەی ئەکادیمی خوێنێتەوە بێجگە لەوە وەکو ئیمبێدد ریسێرچەریش بۆ ئیمبێدد ریسێرچەر ڕاستەکەی وشەیە لای خۆمان زۆر بەکار نایانێ بەس با بڵێم و توێژەرێکی خۆی ئیمبێددانی زمنی بەس وەکو وا بڵێم هەر خۆی لە خۆشیاوکو توێژەرێکی زمنیە بۆ لەبەری کەسێکە کە ئەچێتە ئەو هەستی هەموو سیمینار و کۆنفرانسانەوە بەڕاستی لە کاتی ئەندامبوونیشمانە لە APIە چەندها ئیڤنتیان هەبوو ڕێکەخست هەروها کات بەوەی بە کارەکانی وەکو پلانساز لە شارەوانی کالگەری کە و کاتە پێش چێستمێر لەوێ بوو هەروها ئەو وەرکشۆپانی کە بڵین چۆتە نایەوە لەوە شەو ئەنجار بەسەر ئەوانەشەو چەند کەیسەدیەکی تحلیل کردووە داتاکانی کۆ کردوتەوە تحلیلی کردوون باوە بڵم ئەنجار لەسەر ئەساسیەوە مناقەشاتی لۆجیکی ینی ئارگومنت حجەجی لۆجیکی ینی بڵین لەسەر کە لەسەر ئەساسی ئەم هەموو خوێندنەوە و ئەم هەموو ئەزمونە بۆ ئەوەی بگا بە نەتیجێک لەوە اقتراحی مۆدێلێک بکە کامە پێوترێ مۆدێل نەگوکو بڵێ وڵا حلێکی مطلقە بۆ شوێنێک چونکە بەڕێزیان تەرکیزە خاتە سەرەوەی حلی هەر شوێنێک پێویستەکە بەپی خۆی کەلیمەی تەیلەردی بەکارهێنا بەڕێزیان ینی بیدووری بەپی شوێنەکە خۆی بیدووری لەسەر ئەساسیەوە بڵین حلەکانەکرێ بەس مۆدێلیش هەیە کە بتوانی وەریگری بۆ نمونە بڵێ ئەم مۆدێلە وەرەگرم و بزانم ئەنجا بەپی سیاقەکەی خۆم ئەی دوورم بزانم چۆنی دەرەچانی با بڵین پێرهینیکەی بەپی سیاقی خۆت ڕێکی خەی Responsible development requires holistic and balanced strategies to be able to have a successful result. Like, I want to say, in sustainable city planning, there is not only one or two items to consider, and then at the end we say, yes, we are having a successful city planning. No, we have to consider a number of different factors, and that's why that I'm mentioning it has to be a holistic approach and there should be a balanced strategy. And in that regard, we are also considering the triple bottom line: social, economic, and physical factors together to be able to have a sustainable city. بەڕێزان دکتۆر ساراڵێ کاتێک بەڵا با بڵێن پەرەپێدانێکی مەسئولانە با بڵین هەست بە مەسئولیت کە یان هەرۆنی بڵێ پەرەپێدانێکەکەم ئوترتاوە بەبێ حسابی با بڵین چەندها لایەنە نەکردبێ مەفروزە گشتگیر بێ و بەلانس بێ ینی متوازن بێت لەبەرەوە کاتێککە باسی پەرەپێدانەکەی لە شارەکانمانە یا لە شوێنە حەزەڕەکانە مەفروزەنی ئەوە نییە بڵێ بەس لایەنێک بۆ دوو لایەن حسابی بۆکەم ئەتوانی وا بکەی بەڵام ئەو مەسئولانە نییە بەڕاستی بەڵام پێویستەکە فرە ڕەهەند بێت حساب بۆ چەند لایەنێکی ئەو سێلایەنش بەڕێزیان باسەکە مختصر کراتۆ لە سێ تەصنیفی ئەساسیە ئەویش چییە لەلایەنی فیزیکی لایەنی بڵین شتەکە وجودی ئەو فیزیکاڵەتی و شتانی کە هەیە لایەنی بە ئابووری و لایەنی کۆمەڵایەتی. In that regard, I decided, as I mentioned, to do some case studies. And as I mentioned, again, sustainability cannot
be defined or limited only to one specific country or city or location. No, sustainability basically can be applied for different locations, different cities, all different geographic locations. And I wanted to basically say, yes, there are some specific factors, and let me I see what are the repeated factors in all my case studies and discover them. So I intentionally chose national and international sustainable case city and community developments across the world to be able to prove that every place can be eligible to have sustainable development. And as you see here, I developed 5 case studies across Sweden, Canada, United States, and China. بەڕێزان دکتۆرە سارا وتی طبعاً یەتە سەر ئەوەی کە باسی سستینەبڵەتیەکەین سستینەبڵەتی شتێک نییە بڵێ وڵا بەس بۆ شارێکە یا بە وڵاتێکە و ئایدیانە بۆیەکی تر نابێ بەڵکو بۆ هەموویە بێت ئەم بەڕێزیشان جا بۆ ئەوەی لەوە تێبگا بزانێ ئایا ئەو فاکتەرانە چیە کە تکرارە ئەو بەعزێک حزێ فاکتەرێ فعلەن تایبەتە بەس بە شوێنەکە خۆی بەس بەعزێ فاکتەر هەیە لەوانەیە تکرار بێت ئەم سریەوەی کرێ بزانێ ئایا فاکتەر هەیە تکرار بێ لە بینی ئەو شار و وڵاتانەیە کە مەسەلا سەر تەطبیقکردنی سستینەبڵەتی کە باسی مۆدێلەکەی کرد بۆی دراسە بکا باسی کرد بۆ ئەو مۆدێلە دروستکە بۆ مەسلەی سستینەبڵەتی پێویستیەوە بووە سەیری کەیسەدیکا لە چەند لەسەر ئاستی ناشنەڵ بڵین وڵات لەسەر ئاستی کەنەدا لە دوو شوێنی جیاوە بۆ کۆی بینن بەڕێسانتیاتی و لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی لە چەند وڵاتێکی تریشەوە بۆی بەیەکەوە سەیری ئەوە بکە لە ئاخیرا 5 کەیسەدی وەرگرتووە کە بۆ کۆی بینن بۆ بەڕێستان تەمان نمونونەکان لە سویدی تایە کەنەدای تایە ئەمریکا و سین. The first case study is called BO01, and you can search through internet and find further information about that. Actually, this is the location in the world in Europe, and here is location again, and it's so close to Copenhagen and Denmark. The project that I'm looking at, again, is called Western Harbor or BO01. And the profile basically is summarized in economic sustainability, social and ecological sustainability too. And here I can show you some pictures of the neighborhood. This is the neighborhood itself on the right side. And you can see the whole community. So it is a sustainable development. Why? Because they are using the wind and solar energy. It's so close to ocean, and they can use the wind power. And they are having the efficient energy consumption in this neighborhood. They are using the renewable energy, and there is reduction in emissions in this area, and they are using the public transportation system mainly for their commute. And the location, as I mentioned, is in Sweden, is in Malmo, and that's a close city to Copenhagen in Denmark. Malmo has energy efficient buildings because of recycling facilities and energy circulation. Malmo itself has energy efficient buildings because of the sun and wind energy production. And there is a well-functioning transportation for public and private vehicles. And people, as you can see in this picture on the left corner of the screen, people, they can easily walk or bike in the whole neighborhood and have gatherings and talk with each other. And in our today's world, with modernization, people cannot meet with each other or talk. But here in this neighborhood, there are a lot of public and open spaces that people, they can meet and talk with each other, and the rate of depression is less, and then people are more healthy because of course they are more active in their life standard, and
That's a big, beautiful neighborhood, and between all these buildings and blocks, as you can see, and I provided the picture, like we have these like green areas like community gardens that people they can plant vegetables and share taking care of the plants, so it brings collaboration and it brings conversation, so people they know each other, they communicate, and again that's another factor for bringing more health standards to a Okay. neighborhood, to a community. And as you can see here, the buildings they have different shapes and different colors. And by the way, the high-rise building here is called Turning Terso. It's designed by Calatrava, the famous architect. You can Google his work. But the design and layout of the blocks and the whole neighborhood and the way they are shaped is unique, because you are walking in one block and you see corners, you see a specific designs, like, and like it's attractive, so people are gonna enjoy walking in this neighborhood. And by the way, there was a competition across the globe to be able to have this neighborhood be designed and built out. Okay, sorry, So Dr. Sarah, one question. And it is mid-rise, right? Not single family house. they Mid-rise. have multifamily, they have like private single family houses, so that's designed for different people, Oh, so excellent. in this community they are going to bring everybody to be able to share life standards together. It is not designed for one specific group of people, because on itself that way it won't be sustainable. If it Yes. is designed for just one group of people, then it would be a gated community. But Okay. here the idea is to bring everyone together and have the life standards, similar life standards for everyone, and have it sustainable. Okay, Dr. Sarah, do you mind going back to the next slide? And I shall try to to recall all Sure, what you said. sure, yeah, I will do my best. sure. Okay. Okay, No, sorry. I mean the previous slide, so that I translate okay. to. Yes, thank you Yeah, very much. Okay. you're برزانية كم كي استدي كدكتورة سارة بيشكشي كرم حالا كم أو يبير بيلا مو بعض كلية برسمو هي كي بيوتري كي استدي كلا بيوتري ويسترن هاربر لسويت بلين هاربر أو بو شوينانا وتريك لسر كناري بلين دريان يا لسر كناري أوكيانوسيكن أو قرك يكبو كلا مسابقة كراسيكي إعلان كرا أو ديزايني أو قركة كهدفەکەەوە بۆ بە شێوازێکی سستینەبل دیزاین کرێ پێوتراوە BO01 کە ئەتوان زیاتر بەڕێستان خوێنەوە ئەکەوێتە سوید لە شاری مالوێ کە نزیکە لە کۆپنهاگن بەڕێزیان باسیەوە کرد هەدەفی پرۆژەکە ئەوە بۆ کاتێکی ئەلانی بۆ کراوە بۆی پرۆژەکە بکرێت ترکیزەکە لەسەرەوە بۆ لەلایەنی ئابوووریەوە سستینەبل بێ لەلایەنی کۆمەڵایەتیەوە سستینەبل بێ لەلایەنی ژینگەیەوە سستینەبل بێت ئیتر ئەم پرۆژەی بڵین کە هین کراوە کە کراوە بڵین لە سویدا sorry Dr. Sara, if you go to next slide. جا بەڕێزیان باسی کرد بۆ ئەی بۆ هێنانەدی ئەم سستینەبڵەتیە لە چەند شێوازێک بەدیێنا بۆ ئامانجی سستینەبڵەتیەوی سێوەی باسمان کرد لەلایەنی ئابوووریە و لەلایەنی ژینگەیە و لەلایەنی کۆمەڵاتی و چۆن بەدێناوە یەکەم شت بەڕێزیان باسی کردوتی گەڕەکەکە کە دیزاین کراوە خۆی بە ئام شاری مالمێ شارێکی سستینەبڵە لە ڕووی باو بڵین بەکارهێنانی وزەوە زۆر ئەتیمادیان کردوتە سەر ویند ڕەشەبا و لەگەڵ وزەی خۆر کەوە پێ ڕینیوەبڵ ئینەرجی وزە نوێ بۆ نوێبارەکان اعتمادی کردێتە سەرەوە بە حکمەوەی لە لای ئۆقیانوسەکە شۆن لەسەر ئەوەن لەسەر قەراغیەوەن ماوە بڵێن و ئیسیفادەیەشیان هەیە باسیەوەی کردی شوێنی زۆر ریسایکلینی تایە باوە بڵین ریسایکلین مەسانەی ریسایکلین من جارێکیان خۆم بیسمتی لە سوید خۆڵ نەماوە بۆ وەکو وقود بۆ ریسایکلەکانەوە بەکارهێننەوە بۆ وقود بۆ گەرمکردنەوە و بڵین بۆ وەکو وزە
لە عین دەقەشە چەند استراتیژیەکی تریش بەکارهێناوە لەوە ئەمیش لە چیایە بیناکان شێوازی جیاواز شکڵیان جیاوازە بێجگە لەوەش حلولی اختیاری جیاوازیاوە بەوەی کە بعضێکی هەیە بە تەنها سنگل فامیلیە ینی تەنها خانوێ بعضێکی هەیە میدڕایسە ینی مڵتی فامیلی ینی وەکو شقەقە ینی تێکەڵە لە هەردووکی کە من پرسیارم لێ کردوتم ئایا بە تەنها شقەقەوتی نە هەردووکێتی چکە عادەتەن ینی تێکەڵە لە عادەت لە مەبادی سستینەبڵتی عادەتەن محاولاکی متەنەوعی کێویش لەبەرەوەی ئەگەر وانە بێت ئەبێ بە گەیتت کۆمیونیتی و کۆمیونیتیانەی دەرگاکانی داخراوە بەس گروپێک گەچێتە ناوێ ئەمان لێ مەبادیەکانی سستینەبڵتی هاتەوێ متەنەوعیکەی بۆی فئەی جیاواز و خەڵکی جیاواز بە دەخلی جیاواز و بچنە ناو ئەو شوێنانەوە ئەمە شێوازێک بۆ بەدیێنانیەوە یەکێکی تر باسی کرد بە ڕێزیان بەدەر لە وزەی کە بەکاریان هێناوە باسی کردوتی زۆر پبلیک سپیسی تیا ینی شوێنی عام شوێنی گەشتی بەوەی بۆ ئەوەی خەڵکەکە چالاک بن بڕۆنە دەرەوە فرسەتەوەی دروست کردەوە باسی کرد لە ئێستاە کە زۆر بەیجار بەهۆی شقق و بەهۆی شێوازی دروستکردنە و پەرپێدانی کە هەیە سیاستان هەیە کە ناسەستینەبڵتن شوێن نییە خەڵکتیایەکتری ببینی ئەم زۆری شوێن هەیە کە خەڵکتیایە کۆ بێتەوە چالاکی بکە معنەی وایە لەلایەنی سەحیانەوە باشە بن حتا باسی کردی نسبەی کە ئابە کەمترتیانە دەرکەوتەوە لە بەرەوەی بڵین ینی خەڵکەکە چالاکترن یەکترێ بینن لەلایەنی شیماعیەوە یەکێکی تر لەو شتانەی کردێتی کە زۆر جار ڕاستەکەی بە خوێندکارەکان باسێکم حلولی زۆر بەسیط هەیە بکرێت لەسەر ئاستی گەڕک ئەوەیە شتێکی پێوتێ کۆمیونیتی گاردن یعنی باوە بڵم حەدیقەیەک لەسەر ئاستی گەڕک طبعا ما بس حديقة بس هي بس وكو sorry Dr. Sara, just to confirm they are also planting food, they are producing food in those community garden, right? I'm not sure what you're planting, you know, greeneries and, you know, all those sort of, you know, life is happening there too, right? Okay, which is kind of creating the social aspect. Okay, thank you very much. برزان برزي بس شو كلام كوميونيتي جاردنان هن كجاري وهاي جرك كسر أسي جرك كسوزيتي عشان كمش خوي الأخوة وابد جرك كبيك وتعاونه كان يكتري زيادة الناس هم لعين ندقشها وكله سورسي راسته بتشوكه بس بلين هي كوكو تشالاكي كجرك كبيك وأي كانوا لو يعني لو سبيسشة أو الرؤية لو حديقي لسر أسي كوميونيتي جركك لعين ندقشها برزان أما جيبوا أوكر بڵین بینایەکی گەورەکەم بڵین کراوە کە پێوترێ sorry rotating torso what was the turning torso it's like turning like it's like yes, a turning human body, right, yes, in the design so yes. Yeah پێوترێ تۆرسۆیەکی باو بڵین بایرا و تۆرسۆ چێ ڕاستەکەی بە جستەی ئینسان لە قاچی بەرەوسەرەوە پێوترێت تۆرسۆ بەشەی بەسەوەی ئەنیا لەو بەشە لول کراوە باز بەڕێزیان باسیەوە کە ئاڵێوە بە مسابقەیەک کراوە ینی مسابقەیەکی بۆ تەلارسازێک بەنای سانتیاگۆ کە کەسێکی مەشهورە ئەو دیزاینەکەی کردووە sorry Dr. Sara, what was the building for? I think I forgot that part. What was the building for? That actually the building I think is residential and it's maybe also offices, but that's acting as the landmark for the city of Malmö. So that's the high building which is, you know, visible in all their cards and, you know, like logos, everything. That's designed basically to show it as like the element for the city of Malmö. Oh, thank you very much. بەڕێزان الله يعني ئەو بینایش بۆ ئێوە دروست کراوە بۆی بێ بە لاندمارکێ چەند ئۆفیس و شتی تایە باوە بڵین وکۆڵە بەکارهێنرێ و وای لێ هاتۆ لە هەموو کارتوشتەکانی مالمەیە بەکارهێنرێ وەکو بڵین لاندمارک ناسێنرێ لەوەیە ئیشی ئەوەیە لە ناو پرۆژەکەیە. Thank you Dr. Sara. You're welcome. And then I can mention that I was personally living in that area, so close to there, when I was doing my master's degree in Sweden. And that was intentionally chosen because, well, I had the feeling of even living there. And I also did a lot of case studies there regarding different neighborhoods they have and, you know, different buildings and everything. And also I reviewed all the previous academic material about how this neighborhood was designed and developed and presented a lot there. So I think I had enough understanding then to be able to develop this pie score chart and start grading different sustainability elements. Again, these are not prescribed sustainability elements. These are
the elements that I, as a researcher, decided to review. And my elements had to be the same for all my case studies. Okay, thank you very much, Dr. Then, Sara. based on all the information that I had, I developed the grading from 0 to 10. As you can see, in the central part is 0 and it goes on to 10. For example, about sprawl avoidance, I gave it grade 9. Or about pedestrian priority, I gave it grade 8. Or regarding energy saving, I gave it again grade 8. And like bikeability, it's so strong there, so I gave grade 9. And these are different colors for myself as a researcher, to be able to navigate through my research. Yes. And Dr. Sara, did you have a model for the scoring? Or you mentioned about all those background readings and all those studying thing that helped you to make the decision about the grading of the and No, there uniform. was no model, Dr. Rojin. I developed that one out of my own creativity. And Yes. the grading from 0 to 10, I decided about that. Again, this is basically regarding your research. So you can create your own criteria, you can create your way of, grading. But whatever you do, you have to be consistent with your model. Yes. Like, that's important. You shouldn't change it down the road. Yes, and that's what you mentioned because this is based on all these background and literature review that you have Yes, done, which made yes, you expert so that you can then make the judgment. But that's yes. what in research is called informed judgment, basically That's right. informed opinion, Yeah. not as just saying someone just starting to No, score no. things without As randomly. I mentioned, yes, I was even living in that Yes. neighborhood for over a year. Yes. Yes. Thank you very much, Dr. Sara. بەڕێزان باسی وی کرد دکتۆرە سارا باسی کراوی و بۆەوەی باو بڵێن یەکێتە سەر تەقییمکردنی ئەم شوێنە ئەڵێ من ئەو کاتی خۆی بە ئەنقەست ینی ئەڵێ خۆم ینیم کەی سەدەم بۆی هەڵبژاردە خۆم لەوێ ژیاوم لە سوید ژیاوم بە ئەنقەستیژ نزیکی ئەم شوێنە ژیاوم چەندها کەی جار کەی سەدیم لەسەر ئەوێ وەرگتۆ لەسەر گەڕەکەەکانی دراساتم کردووە پەیپەرم خوێنەوە لەسەری ئارتیکل لەسەر ئەوانە لەسەر ئەساسی ئەوانە ئەو باگراوندی کە باسیشمان کرد پێش لە لیتریچە ڕڤیۆکەیە و بە حکمی ئەو بەشداریکردنەی لە کۆنفرانس و لە شتانی ترا کە پێشتر باسمان کرد لە ڕووی ریسەرچەوە باسیەکڵێ ئەمە داهێنان ئەم مۆدێڵی کە بۆ تەقییمکردنی ئەم شوێنانەیە فاکتەرەکان تەوان لە دراساتەوە هاتەوە بەڵام مۆدێڵی تەقییمکردنەکە کە ئێتە سەرڕانکینەکەەوە لەسەر ئەساسی ئەو خبرەی پێشووتری لە دراساتی سابقەوە کە وەریەگرێ ئەم مۆدێڵێکی تازەی بۆ داهێناوە کە تایە ڕانکین تەقییم ئەیەکا بۆ ئەو باو بڵێن ئەناسری جیاواز پێکهاتی جیاوازی بواری سستینەڵەتی لە بوارەوە بە حکمیەوەی تەمان لەوێ ژیاوە زۆر بە نزیکتریان یونی کەسێک بێ لە دوورەوە بەس حکم با بڵێ بۆ نمونە لەلایەنی سپرال ئەڤۆیدانسەوە بڵین بۆ نمونە لەلایەنی تەجەنوبکردنی بڵاوبوون و ئەنیم شوێنم حوالاکە زۆر بڵاو نەبێتەوە یا لایەنی ئەو لەوێتیان ناوە بە پێدەستریان بە پیادە بڵین کەسی پیادەیان نا یا لەلایەنیەوەی بۆ تاقە خەزنکردن ئایا تا چەند احتیمامیان پیاوەیان نا یا حتا مەسلەی بایکەبڵەتی بە پاسکیل ڕۆشن کە بە ڕێزی باسێکاڵە لەوێ زۆر احتیمامی پیرێ لەو لایەنانەوە لەسەر ئەساسی یەکگرتنی بینی ئەوەی کە خوێنێتەوە لە بەحوسی پێشوا و ئەو خبرەی کە لەگەڵ نەتیجەی پرۆفیشنل پراکتیسەوە و زایدەن لەگەڵ ئەوەی کە وەکو توێژەر بەڕاستیدا بڵین بۆ نمونە ئەمە کردێتی بە ئەکسپرت لەو بوارەیە لە نەتیجەوە ئەم مۆدێڵی دروست کردوڵە بەڵام زۆر مویمە مۆدێلەکە کە دوای خۆی کراتیریەکانی هەڵبژاردۆ لەسەرەوەی کە وەکو ئەکسپرتێک لە دراساتی تازەوە ئەوە داهێنانی بەڕێزیان بووە. And I think that was in your PhD, Dr. Sara, right? So Yes. that's your yes. بەڕێزیان لە ئاسی دکتۆراکەی ڕاستەکەی کە بێشتێکی تازە داهێنی کە مۆدێلە بووە کە داهێناوە باسیەوە کاڵە لەسەر و ئاستە بەس مهم ئەوەیە بێ بە تەنسیق لەسەر هەموو کەیستەدیەکانە تەطبیقکە یانی هەمان مۆدێل. The next study is Dockside Green in BC in Canada. As you can see here, this is the location. And this project, as I said before, we have to basically consider the same typical neighborhoods with the same factors. Again, it's sustainable, it has density, and they are respectful of building heights. They are providing local amenities and local servicing and retail.
And here is the map of Canada. So the location is here in these, small dots on the down left corner. And I will explain for you further information about this development. It's similar to BO01 or Western Harbor. And as you can see here, like they have the greenery and water in the neighborhood, and this is the whole neighborhood, the picture. And they are respectful of walkability, bikeability, livability of the neighborhood, safety consideration. They are using a lot of recycling resources and energy productions. And this is the section for their street design. As you can see, people are encouraged to walk and bike, and they are also having the green roof elements into their design too. Well, again, I can explain a lot about this case study, but I prefer to be short and go to next slide to be able to show you the structure of my research and the case study that I did for this area too. Okay. So, Barazan, but case study دوميان, sorry, Dr. Sara, if you don't mind going back to the previous slide. Yes. Thank you very much. بەڕێزان کەی ستەدی دووەمیان لە کەنەداوەیە کە با بڵین لە ڕووی چەند تایبەتمەندیەکی بڵین گشتگیریەوە با بڵین بە شێوەیەکی گشتی لەوەی سووی دەچێت بۆیش بووی بتوانێ مقارنەکەی بکە کەم لە کەنەدایە لە بریتیش کۆلمبیا کە ئەمیش ئەکێتە سەر هارپەرێکین با بڵین سەر کەناری ئۆقیانوسەکە کە ئەمیشتیاە هەدەفەکان ئەوەی پرۆژێکی سستینەبل بووە ئەبێ بتوانێ بۆی سستینەبل بێم سیفەتانە پرۆژەکە بە عام وکو سستینەبل پێناسەکراوە و ئەویش بەلایەنەوەی ئەو چڕێەوە بڵێ دێنسیتی کەسافە سوکانی کە هەیەی هەی بووە کە بڵین با بڵین وای لێکات مۆهیل بێ بۆی پرۆژێکی سستینەبل بێ و ارتفاع ئەوەی کە پێڵێن احترامی ارتفاع کە لە سستینەبڵیتی هەیە مەفهومێکە کە بێ لە ارتفاعێکا بێت مراعاتی ئەو مەسلەی بکە بووی بەردەستێنانی سستینەبڵیتی و هەروها خەدەماتەکان ینی بڵێم خەدەماتانی هەیە لەسەر ئاستی محلی ینی ئەوەی لە شوێنێکی زۆر دوورۆ بێ لەسەر ئاستی نەیبەرهودەکە هەیە هەروەها دوکان و با بڵین چەند شتێکی لێ لەسەر ئاستی محلی کەمانش بەڕاستی لە سستینەبڵیتیە ڕۆڵی زۆرە باسیەوەی کرد بەڕێزان. سۆری دکتۆر سارا if you go to next slide. بەڕێزان ئەڵێ طبعا ئەم پرۆژێت خاصیەتەکانی لەلایەنی سستینەبڵیتی و چیتیا بۆ سێرەکی تەشجیعی پیادەڕۆیەکە بەوەی جادەکانیان تەنانەت مەقتەعێکی جادەکەی پیشانناوە بەڕێزان کە چۆن جادەکە کراوە بۆی تەشجیعی پیادەڕۆی و هەروەها پاسکیل سواری و هەروەها سەقفی بینەکان سێرەکی بۆی سستینەبڵیتی بەدەستێنن گرین ینی با بڵین گرین ڕوفی پێڵێنەوەی لە خۆمان لە تەختیتا بڵین با بڵینەوەی کە ئەکرێت ینی شتیتیا ئەچێندێ ینی با بڵین بە تایبەتی بڵین سەوزاب ئەوەش تەمان چەند شتێکی عیلاقی بە دەرەجەی حرارە ڕێخستن و با بڵین چەند ئەسبابێکی تر هەیە کە بۆ ئەوە و هەروەها باسێک بەڕێزیان باسێکی شتی تر زۆرە بیڵم نەسەر هەرێکێک لەم کەی ستەدیانە بەڵام لەبەر ئەوەی کات بۆی بتوانێت تەختیێوانەی بکە بکە بەڕێزیان ساچێتە سەر ئەوەی کەنجا چۆنی سترکچەری ئەمەی کردو ئەم کەی ستەدیانە. Go ahead, Dr. Sara, please. And then I developed again the same score chart in comparison for different sustainability factors. And as you can see here, this is the same as BO01 in Malmo. Again, based on my research and my site visits to this neighborhood, I started grading it. And again, you can see we have different colors to distinguish them. And this is the final layout for my judgment. Thank you very much. And Dr. Sara, the factors that you selected, like all these factors, are coming from the literature review that these are factors must be considered. بەڕێزان بەڕێزی باسیەکاڵە ئەجا جارێکی تر هەمان سیستمی تەقییمکردن بۆ ئەدای ئەم گەڕەکە لەسەر ئاستی لەلایەنی سستینەبڵیتیەوە هەمان مۆدێلی ئەوەی سویدی کە بەکارێنێ بۆ ئینجا بزانێ ئەوە خاتە بەپێی ئەو تەرقیمێکە بزانێت لەو بوارانەی لەلایەنی فاکتەرەکانی سستینەبڵیتی و کەڕاستیەمەی هەمووی لە دراساتی پێشۆ دەرێنراوم فاکتەرانە ئەو نێ بڵێن خۆی دیاری کردبێ فاکتەرەکان بەڵام سکۆرین سیستمەکە کە لەسەر ئەساسی ئەویش توێژینەوەکان و زایدن سەردانکردنی بۆ مەوقعەکان مثلەن ئەوەی ملاحەزەیەک ئەوی لە ریسێرچ پێتێ بە ئۆبزەرویشن یعنی بە ئۆبزەرویشن تەقییمێکا بڵین بە پێوەی بینێ لەسەر و سکۆرینەوە بە پێوەی زانێت لە دراساتی ترا لەسەر ئەساسیەوە ڕقەمیاوە سکۆرینیاوە بە ئەو فاکتەرانەی کە لە بواری سستینەبڵیتیە هەیە.
أماش نتيجة كيتي كبراني جاوز بشانياو. Thank you. Yes, and the next case study is West Village in UC Davis in California in United States. This is the location, and this is the map of the neighborhood. And the project is respectful of environmental responsiveness. They have different housing available for different sort of people, and they are respectful of quality of the place. But here on the pictures, I can explain you further. As you can see, again, they have a lot of green areas in this neighborhood. People are encouraged to walk and bike. And this neighborhood is basically the largest planned zero net energy community in the United States as of 2014. The development is a public-private partnership and cost over $300 million. And West Village includes a village square, as you can see on the left corner of the picture, and it has a network of open space and parks, gardens, pathways, and courtyards. And it basically provides housing for about 3,000 students, faculty, and staff. And this project will include 662 apartments, like 300 roughly for single family homes. And as you can see, it's a neighborhood which has transit development too, right? So people, they can use public transportation and they can walk or bike too. And as is visible in the pictures, they are using solar panels to also produce the energy. And they are using different colors for building facade treatments, and maintenance considerations are having a high value in this neighborhood too. Dr. Sara, if you don't mind going back to the previous slide. برزان كي استدي داتو بلاي أمت كي استدي تريان لأمريكا بيتر ويست فيلج كأويش باوبلين بروجي كي سستينابل كبرزان وري قلتوا كتيا بروجي كم صفتاني تيا للاني سستينابل كوتراو باوبلين أويش للاني جنجية وتجاوبي هي بو جنجكي كتياتي ونوعي أو خانواني كتياتي هاوسينا كان تایپی جیاوازی یا بوی اختیاری جیاواز دروستکە و هەروها لە ڕووی کواڵەتیەوە ئەو شوێنەکەەوە کە دروستکرا ینی کواڵەتی ژیان لەو گەڕەکەیە. Sorry, if you go to the next slide, Dr. Sara. اینجا بەڕێزیان باسی کرد طبعا جارێکی تر ئەم پرۆژەیەش منطقەیەکی زۆر ناوچەی سەوزایی هەیە کە بەتەنانەت بە تۆڕێکی شەوەڕەبتن لەگەڵ کۆرتیاردی جیاوازە لە ڕێگەی پاثوەیەوە با بڵێن شوێنی پیادەڕۆیی کە بۆی بتوانانی کەسەکان بتوانێت بڕوایانی بە بەردەوامی بڕوا بەن ئەم شوێنە بە بێی پێویستکە مەسەن جاریوە بە سیارەیە ینی ڕەبتەم نێتوەرکانە بۆیە دروستەکرێت بۆ یەگەرێکی بێ بە پیادە بە شوێنەکە بڕوا بە هەمووی بتوانێت بڕوا بە بێی پێویستکە لە شوێنێکا قەتع بێ و پێویست بە هاتوچۆیەکی کە بکە. اینجا بەڕێزیان باسیەوەی کرد اختیاراتی بڵین زۆری لەولایەنێتی زۆر تەشجیعی پاسکیل سواری و زایدەن پیادەڕۆیی ئەکات سۆلەر لەسەر خانۆکان هەیە بۆی تاقی خۆی دروستکە و مرکزێکیشیە ڤیلج سکوێر سکوێرێک و کۆڵ پلازایەکی گەورە منطقەیەکی با بڵین کۆکەرەوەی هەمووی کە هەیە لە ناو ئەوەیە و تەنانەت لەسەر ئاستی پرۆژەکە هینیان دەکرۆ پابلیک ترانسپۆرتیشنیان دابین کردو بۆ شوێنەکە ینی با بڵین بەڵێ کۆڵە پاس بۆی کە بتوانێت خەڵک گەربێت و بە پیادە نەڕواایە بە هین نەڕوا بە پاسکیل بتوانێت بە پابلیک ترانسپۆرتیشن بڕوانی بۆی سستینەبل بێ جا باسێکا بەڕێزیانەڵێ بۆ طبعا ئەمە خانووی سەکەنیە بۆ 3000 مامۆستا و تەلەبە و 662 وحدەی بڵێ ئەپارتمنتی بڵێ ینی ئەپارتمنتی تایە لەگەڵ 300 خانووی فەردی ینی با بڵێن سینگل فامیلی زایدەن وەکو باسیشی کرد بەڕێزیان کە بڵێم هەدەفەکە لەوەیە بووە شێوازی جیاوازی ژیان بەدی بهێنرێ لەم شوێنەیە و باسیشی کردوتی لە تا ساڵی 2014 لە ساڵی 2014 بە بڵێن net zero. Sorry, Dr. Sara, was the most named as the most net zero community in US, Yes, right? yes. And net zero as of 2014. As of 2014. Recent developments, yes. But as of 2014. And net zero, just if you briefly mention about it's kind of the development that means. Development
that it basically provides its own energy on site. Doesn't need on site doesn't anything. require any external That means energy. consumption is equal to production, kind of. That's why it's called net zero. بەڕێزان تا ساڵی 2014 بەڕێزان لە نازانم بۆ ئێستا ئەگەر گەڕێکی تر دروست کرابێ بەسەر لە ئەمریکا ئەو سیفەتانی تیاابێ بەماوترێ گەڕێکێکی نێت زیرۆ ئەستێکی نێت زیرۆ بۆ نوع ئەگەڕەکانە ئەوترێ کە تایە ئینتاجی تاقە یەکسانە بە بەکارهێنانی تاقە یعنی خۆی سەفیشنتە پێویستی بەشتی تر نییە خۆی ئەتوانێ بەرهەمی خۆی لە بۆ نسبەت تاقەەوە دابینکە بەو لایەنەوە کەواتە لۆد و زەختی نییە لەسەر شارەکە یعنی خۆی لەخوایە لەلایەنی تاقەوە متکافی ئەو بەوە جا بە ئینگلیزی ڕاستەکەی پێترێت نێت زیرۆ چونکە بۆ لەبەرەوەی ئینتاج یەکسانە بە بەکارهێنان لەبەرەوە سفرە بێتەوە لەو لایەنەوە پێترێت نێت زیرۆ ئەڵێ یعنی لەو تا ساڵە تا 2014 لە هەموو گەڕەکەکانی ئەمریکا ئەم مۆست نێت زیرۆ بۆ ینی بڵین ئەم توانێتی نێت زیرۆ بێ خۆی متکامل بێ لەلایەنی تاقەوە. Thank you. And again, I started comparing the factors and graded them. جارێکتری شەماشت فاکتەرەکانی داناوە تەقیمی کردوون بۆ کۆبینن لەما کەمترن یعنی باو بڵین لە ڕووی سستینەبڵیتیەوە لە چاو I think in comparison to Malmö's case study this is kind of the scoring is less so basically it seems that the Malmö case study is still Malmö was great. Yes. Yeah, this one is good, but you know, well, that one was a great example. بەڕێزان تەبان ئەگەسیکەن لە تەقیمەکەەوە کە خاڵەکانی راوەتی سەرێکی هەر باشەوە لانی سستینەبڵیتی ئەمە تەبان بەماوتێ سپایدەر وێب ئەمە نوعێک لە داگرامە کە تیا ئەتەوێت عیلاقی بینی فاکتەرەکان پیشانەی هەرەونا ڕقەمیان بەویتیانی دەرەجیان بێتێ بەڵکو پەیوەندیان نیسا بە شێوازێکی بەسەڕی ئەی بینین لە چلایەنێکەوە زیاتر بەقوتە لە چلایەنێکەوە کەمترە سێرەکی لەو لایەنەوە بینی ئەم سێرەکی هەر سستینەبڵە بەڵام لە چاو کیسەکەی مالموێ کەمترە ینی بەعضی فاکتەری کەمترە. Go ahead, Dr. Sara. And it doesn't mean that this is a maybe unpleasant development. No, it doesn't. But to me, Malmö was a lot better than this. This is also a great, you know. But maybe somebody else comes and compares the elements, and they have totally opposite opinion. That's fine, you know. That's the reason for doing case studies and logical argumentation, and it might be different between people. بەڵێزان باسیەوەکە ئەڵێ تەوانەمی شەرکیسێکی بڵین بەقوتە لە سستینەبڵیتیا بەڵام ئەوە ئەمەیەکە لە نوع توێژینانی کیسەدیە کە بێتە سەرەوەی فاکتەرەکان هێنداوە لە دلێتریشەرەوە بەڵام کە ئەگات احتیما دەکاتە سەر ملاحەزەی باحث بەپی ئەو ئارگومنتەی هێنێتەوە بەپی ئەو لۆجیکەی باسیەکە ئەوەیە کە لەوانەیە فەرقا لە توێژەرێک بۆ توێژەرێکی تر بەپی و کەیسانی مقارنەی کرد لەوانەیە توێژەرێکی تر بڵێ لەلایەنی ئینۆڤیشنەوە ئەم خاڵەی زیاترە لەو خاڵی تر ئەوەیە کە عادەتەن لە بواری بەحسا کە شتێکی زۆر تەبیعیە بەداخەوە لای خۆمانە بوونیە و تەناقضە زۆر جار هەیە بە شتێکی ناسەحی دانرێوەڵەن ینی غەڵەتی کردووە کەسەکە نە معنای غەڵەت ڕوونەیە نە معنای وایە پێویستیان بۆیم دوو توێژەرە ناوخۆیان ناکەونە مناقەشە ئارگومنتەکەن لەسەرەوەڵە لەو لایەنەوە لەوا چه سکۆرینەکەی من دقیقترەوەڵە لەو لایەنەوە تصنیفەکەی من تەقیمەکەی من دقیقترە کە لە بواری توێژینەوەیە شتێکی زۆر صحیە. Thank you. So maybe I skip the next case study and I come to the case study of national, which is about multi-family developments or apartments in the city of Calgary. As you can see, this is the city that I live in. It's called Calgary and it's located in Canada. This is the picture from downtown, and these are all the maps for our city. And we have social cohesion, we have sustainability, health, and connectivity throughout the whole city. بەڕێزان لەبەر کات ڕاستێکی بۆی مەجای پرسیار وەڵام بین چونکە وەکو باسم کرد ببوورن وابزانەوەم بیر چوو تەرجمەیەکەم بۆ کوردی کە لە سعان و نیوە بێت هەوابین لەبەر مەوعیدێکی تری دکتۆرە سارا لەبەرەوە بەڕێزی سکیپی باو بڵین کەیستەدیەکەی تری کراتی سەر آخر کەیستەدی کە لە شاری کالگەری و شاری کە بەڕێزیان تیاژی و بەڕاستی لەوێش بن خۆم چەند ساڵێکی زۆر ژیاوم شاری کالگەری کە با بڵم بە شاری دومی خۆم ناویە بم ئەو شارەیە کە تایە بەڕێزی باسەکانیش پرۆژەیەکەیە کە پرۆژێکی سستینە بڵە کە تایە سوشیل کۆهیژنی تیا بەدێنەوە سوشیل کۆهیژن ینی تەبایی کۆمەڵایەتی با بڵین هینی کۆمەڵایەتی بڵین کە کۆمەڵگا بەیەکە و منسەجیمەن لەلانی کۆمەڵایەتیەوە هەروەها مەسەلەی سستینەبڵیتی بوو لایەنی تەندروستی و لایەنی ڕەبتەرابوت لە بینی گەڕەکەکەیە هەیە زیاتر مەڵتی فامیلیە یعنی با بڵین شقەقە لە شێوازی شقەقایە ئەم پرۆژەیان.
Thank you. And then regarding my research in this city, I developed the criteria to see how sustainability factors might have an effect on people's lives. For example, these blue lines are our main C-train LRT lines, like for public bus transit service. And these red color rectangular or circular locations in this map are for multifamily developments. And each one of them, these apartments, they have different names. Like this is Varsity Grove, this is University City, and we have a number of them. I decided to basically consider the multifamily housing locations which are close to public transit system. بەڕێزیان باسی ئەوکڵێ بەش ئەگەر شەمە هەموو خەریتی شارەکەی شاری کالگەری وەکو باسی کرد طبعاً دوو خەتەشینە لە کەنەدا طبعاً ئەو لە کالگەری پێوترێ لە بازێک شوێنە پێوترێ مەسەلەن وەکو هین وایە قیتارێک لەسەر سکەیەکی کارەباییە ڕوا پێوترێ سیترین کە ئەڕوات لەسەر بڵین بە دوو شوێنێ ئەو دوو خەتە هەیە و دوو محوەرە هەیە کە پبلیک ترانسپۆرتیشنە باوە بڵێم مواصلاتی گشتیە هاتوچۆی گشتیە کەتیایە طبعاً زۆر جار هەیە پرۆژە باو بڵێم شوقەکانەوەی مەڵتی فامیلیە لەویە دانرێ لە نزیک ئەو شوێنانەی ئەو نقاطانەی کە پبلیک ترانسپۆرتیشنەکە بڵین ترانزیت سیترینەکە مووقیفەکانی هەیە لەویایش طبعاً مەسلەیەکی سەستەینەبڵەتیە لەویە دروست دەکرێ بەڕێزانەڵێ منیش هاتم بۆی کە پرۆژەکە هەڵبژێرم پرۆژە سەستەینەبڵەتەکە هاتم وسمێکێک هەڵبژێرم کە نزیکە لە پبلیک ترانسپۆرتیشنەوە ینی لە مواصلاتی گشتی سیترین طبعاً پاسیش هەیە لە کالگەریە لە شاری کالگرێ بە زۆی نزیکە لە سیترین طبعاً باسێکی سەبەبێکێک کە سیترین وەکو تیوب وەکو هی لەندەنەوەی تیوبەکان بڵین چۆن ئەو سریعترە لە چاو پاسە ئەمیش هەمان مەبدە سیترین سریعترە لە چاو پاسی گشتیا لەبەرەوە خەڵک زیاتر ینی مەرغوبە بۆ پبلیک ترانسپۆرتیشن بەکاری بێنێ سریعترەگەی بە شوێنەکەی خۆت. Thank you, Dr. Rosie. And then I decided to basically focus on one of these multifamily buildings, which is called San John Building, and is close to one of the C train stations. If you see my cursor here, it's called Sunnyside Station, and it's so close to our downtown area. And I decided to develop the agenda, the kind of agenda to see, okay, what are the close proximities to this building, and I located everything, and as you can see in this legend, everything is mentioned, like they have places of worship, police office, fire station, LRT station, public school, amenities, and the parks and open spaces, walkability and bikeability factors. And I located everything on this map, and then decided to look at the building from a magnifying lens. باڵە بەڕێزانەڵێ هاتم لە ناو پرۆژەکانە کە باسی کرد پرۆژی مەڵتی فامیلیەکانەوەی کە شقەکە ئەوەی کە لە لای مووقفێکی سیترینەکەەوە LRT ستیشنەکە بڵین sorry Dr. Sara, if you don't mind, LRT stands for light rail transit. لایت ڕێل ترانزیت کە بەوتە LRT ڕاستیەکەی کە بەڕێزیانەڵێ هاتم کە بۆی هەڵی بژێرم جارە پێشەوە بۆی تۆ بە چاویلکەی سەستەینەبڵەتی تەقیمیکەی پێویستەکە چەند سیفاتێک هەبێتیە بێ ئەوی سەیری کردو بزانێ و سیفەتانی تیا وڵە فعلەنە و سیفەتانم تیا دۆزیەوە بۆ نمونە بیناکە سێرەکێکی جلای پبلیک ترانسپۆرتیشنەوە هەیە پارکی خۆی هەیە شوێنی عیبادی هەیە باو بڵین شوێنی پۆلیس ستیشنی خۆی هەیە خەدەماتی خۆی هەیە مەکتەبی ئەکی گشتی لێ و نزیکە لە مەرکەزی شارەوە و ئەو سیفەتانی تر ئەنجالەوە بۆی بێ بە چاوێکی ئەنج مقیمانەوە تەقیمی کە بزانێن بینایە لە ڕووی سەستەینەبڵەتیەوە چونکە بووی مۆدێڵەکەی بەسەرا تەطبیقکە چۆنە. Thank you. And you see this picture on the left side. This is the picture for this building, St. John's. Here it is. ئەو بینایە ئەو ڕسمە ئەوەیەوەی پرۆژەکە. And I created the map, like a site plan for the site area, site building, and site access points. As you can see, this building is so close to a local retail store, like a grocery safer store,
And you see there are enough access for different sorts of transportation. They have public transit, they have accommodation for private cars, they have enough wide sidewalks, and bikeability is also happening on this street. And on the left, on the right hand side, if you can see my cursor here, at some point is the location for bus stop for LRT, as I can show you here in this map too. Like this is the Sunnyside station. So you can see how close this building is located, near to grocery, near to downtown, near to access, for different means of transportation, amenities, bike cavity, and it's also a safe neighborhood. And then I decided to say, okay, let me I develop a kind of criteria based on the design for this building, and start grading it with my system. So as I mentioned, availability of community amenities, access to public transit, availability of variety of building forms in this whole neighborhood, and well-functioning building form, like interlinked connection between a street and sidewalk, and site design. All of them, I started grading it, and later on, this criteria was used for other projects in the city too. And we usually say, okay, if for example the development is meeting all the requirements between 50 to 75% of this grading criteria, it means it's average. If it is less than 50%, it's not good. They have to rethink about the design and come back again to the city. And like if it goes higher than 75%, it basically adheres to municipal development plan. And I guess last time I provided a clear definition about our policies and bylaws in city planning. So this design for St. John's in Sunnyside in Calgary was receiving a high grade, and it was a good example of sustainable development. And the criteria that I use, again, it goes back to the same pie chart that I developed for other case studies. But here in Calgary, I developed it only for one building through a magnified lens to see how sustainability is working here. And as you can see, these are the high grades that this building received. So Dr. Sara, just for clarification purpose, so basically you mean before going to the main categorization that you use across all, consistently across all other case study, you basically had to magnify it even further, Yes. bring more sub-factors, or, having more For criteria a to building, analyze yes. to be able to come up with the scoring for this main categories, right? Excellent. Thank you. And it's a lot of factors. Yes, Considering our time, I yes, decided of course. And you basically said that they summarize. are using now this, they are now If using. people are interested, I would be happy to provide them with further information. Thank you very much, Dr. Sarah. But you mentioned that they are using this for even at the city of Calgary for the Yeah, score. Yes. for yeah, Okay. Thank you very basically much. like not the same, but the same The factors. same, Yeah. the same factors. Thank you very much. Yeah. And if you don't mind going back to the first slide about the, okay, this one, yes. برزان بپختەی بەڕاستی بەڕێزیان باسیەوەی کروتی پرۆژێکی تر کە وەرم گرتووە ما بڵێن بعضێک لە کارکتەری من لەسەر ئاستی گەڕک نەبوو لەسەر ئاستی بینایەک بووە لەبەرەوە دوای ئێستا باسیەکە مەڵە بعضێ فاکتەر زیاتر ورد بوومەتەوە ناویەوە بۆی بتوانم دوایی باوە بڵێم ئەوە شتێکی پێوتر نۆرمەڵایزی کات لەگەڵ فاکت کەیسەکانی ترا بەڕێزیان باسیەوە کە ئەڵێ هاتم یەکەم جار تحلیلێکی موقعیم بۆ کرد بۆی بزانم ئەو سیفەتانەی تایە کە من جارێ ئەسڵەن کاندیدی کەمەکو پرۆژەیەکی سەستەینەبڵەتی ئەڵێ بەڵێ تێرەکەی شوێنی سایدوۆک با بڵێ شۆستەی کافی تایە شوێنی تایە بۆ پاسکیل بۆ پیادەڕۆی بەرامبەریان سوپەرمارکێتێکی خواردنە لەو لاشەوە حەتەکە هەیە لەویە وەستاوە لەو لایەنەوە سەستەینەبڵەتی ینی با بڵێن شوێنی تەواو هەیە بۆ سیارەکان بۆ پارکینەکانی خۆیان یعنی لەو مواصلاتی گشتیشی هەیە و موقعێکی با بڵێن ینی ئەوەی کە باسمان کرد موقعێکی استراتیجی هەیە نزیکە لە مرکزی شار. Sorry, Dr. Sara, if you don't mind going to the next slide.
جا بەڕێزیان ئەڵێ لەبەرەوەی ئەم پرۆژێ با بڵێن بەعزێک لە کارکتەرەکانی خۆی گەڕک نەبوو لە سەرەوانەی تر بەڵام پێویستی بۆ بوو لەسەر ئاستی خۆی بێت زیاتر ورتری کاتەوە ئەنجا دوایی بچێتەوە سەر تەصنیفە گەورەکان سەب فاکتەرەکان هاتۆ سێری شتی کردو بیزەبەت سێرەکەی ئەمنەتی پێداویستەکانی گەڕەکی تایە پێداویستەکانی پیادەڕۆیەوەی کوباسم کردهی مواصلاتی عامە و هی پاسکیل هەروەها بینای جیاوازی هەیە لە چواردەوریا و بیناکە خۆی لە ڕووی شکڵەکەیەوە فەنکشنێکی باشی خۆیەکە طبعا وهروها العين دقشة. Sorry, did you mention about solar, Dr. Sara? Are they using solar at all or no? No, this project. no, not for. ئەمە هین سۆلۆر نییە بەڵام بەستەکەی لەوە لەلایەنەکانی ترەوە لە ڕووی سستینەبڵتی و کە تەقیم کراوە باوە بڵین بۆ پێداویستی و زەیدەنە بۆ کۆڵە بینایەکە لە ناو شوێنێکە و کۆنێکشنی تەواو هەیە لە بینی باو بڵین شتەکان ئەو بینایە و بیناکانی چواردەوریا جادەکان زۆر باش دیزاین کراونجا بەڕێزیان باسی چەند فاکتەرێکە کە شارانی کالگەری ئێستا بەکاری شوێنێ بۆ هەموو پرۆژەکانی باو بڵین کە بۆی بزانن مەبادی سستینەبڵتی تایان نا کە بەڕێزیشان ئەوە زیاتر ورد بۆتەوە تایە و تەقیمی کردووە ئەمەی کە پیشانیان طبعا زۆر وردە تەفاسیلی زۆری تایە بۆی هەر شتێکی هەر لایەنێکی ئەو پرۆژەیە تەقیم کردی و لەسەر ئەساسیەوە تەقیمی هەموو تەفاسیلێکی کە ورتر چۆتە ناوە لە چاو پرۆژەکانی ترا وەکو باسم کرد بەهۆی خاصیەتی ئەم پرۆژەیە بەڵام لە شاری کالگەریە بۆ پرۆژەی تریش بەکارهێنرێ و باسیەوە کا بەڕێزیان و تێگەر بێت و تۆتەڵی کە کۆیکەیتەوە خاڵانە گەر کردێ 50 ئەوە یعنی ئۆکەی ینی باشە. Sorry, Dr. Sara, 50 is okay, passed basically. 50 to 70 is passed, but then if it is less than that, then yeah, they have to reconsider their design and maybe provide a better design, you know, because our city cannot, you know, say yes to all the developments which are not meeting the sustainability factors at all. Thank you. And these are for new developments or even yes. retrofitting existing ones? Yes. Yeah. Okay, thank you very much. بەڕێزان باسیەوەکە ئاڵێ گەربێت و بڵین خاڵەکان لە پەنجاو بەرەو سەر و بێوڵن دەرچووە بەزەگەر لە خوار پەنجابێەوە شارانی قوبوڵی ناکات داواکە پرۆژەکە تەسمیمەکەی بگۆڕێ یا با بڵین شێوازی دروستکردنی پرۆژەکە بگۆڕێ بۆەوەی چونکە ئەڵێ گەروانە بێ شارەوانی ئەڵێت شارانی کالگەری ئەڵێت تۆ سستینەبڵنی لەگەڵ معایرەکانی منە پێک نایی. Sorry, Dr. Sara, and we are approaching. Yeah. جا بەڕێزیان باسی کرد ئەم سکۆرینەوتی هەمان سکۆرین ئەنجا دوای چوومەتەوە سەر سکۆرینە ئامەکە و بە پێوە مقارنەی کردو. Yeah. And then as you can see here in this slide, I compared all the case studies and, you know, graded them. بەڵێزان لەم سلایدا هەموویانی بەیەکەوە یاوە لە یەکتری بۆی بەپی یەکتری مقارنەکە دەرکەوێت لە چه فاکتەرێکە یەکێکیان زیاترەکەم ترە بەپی ئەوە دەرەجە ینی بڵین دەرەجەکانی هەموو یاوە لە یەکتری. They are all together here. Yeah. هەمویان بەیەکەوە بەپی ڕەنەکان کە لە کۆدەکە. Sorry, I want to rush through the next slides. Few of them are left. So at the end, I developed this model, which shows different elements. These are all the same elements that I basically considered for all my scoring charts. And as you can see here, and as I mentioned at the beginning of my presentation, holistic city development and balanced strategies means a sustainable city. So it's a live mechanism, a city as it's always changing and housing in the middle, you know, so they need to work together. Like architecture and planning are not separated to me, like they have to be together and they have to work in a balanced way to be able to meet all the criteria and sustainability. I will explain the model that I developed with the support from my supervisor, Dr. Sinclair. I will explain each one of these quarters further, but if you want to translate, Dr. Rojin, please go ahead and I will continue. Okay, Dr. Sara. بەڕێزان لەسەر ئەساسی کە باسی کرێ مۆدێڵە دروستکراوە کەوەی هەموو فاکتەرەکان سە فاکتەرەکانە بینین بەڕێستان لە چواردەورەکەی هەیە بەڵام ئەمەش تەصنیف کراوە لە 4 کۆمپۆننت 4 باو بڵین پێک هاتی سەرەکیە کامەش مۆدلەکەی وەکەوەیڵی سستینەبڵەتی بێ باو بڵین گشتگیر بێ و باسی وشی کرد بەڕێزیان بەنسبەتەوە بۆ دەست بەدەهێنانی سستینەبڵەتی پێویستە تەلارساز و پلانساز بەیەکەوە ئیشکەن و ئەم مۆدلەشی بە هاوبەشی لەگەڵ سوپەرڤایز سەرپەرشتیارەکەی بەڕێز دکتۆر سینکلێرە دروست کردووە. Thank you. And then for us as planners, we always need to be careful about the idea of place and how we design and how we plan for it. We need to be innovative. We need to consider people and use technology to have the best kind of design for placemaking. بەڕێزانەڵێ بۆ ئێمە پلیس ڕاستەکانی شوێن مەکان
زۆر گرنگە بۆ مخطط بۆ پلانساز کە چکەوە باو بڵین ئەوەیە کە دیزینەکەین تەختیتیەکەین لەسەر ئەویش ئەبێت حسابکە بۆچی بۆ خەڵک بۆ داهێنان و هەروەها بەکارهێنانی تەکنۆلۆژیا لە خزمەتی دروستکردنی شوێنێک کە کواڵەتێکی بەرزی هەبێ بۆ خەڵک. Thank you. And then multiple bottom line in my model means using innovation and be creative and have a sprawl avoidance. Like in most of Canadian and North American cities, we have the issue of a sprawl. A sprawl is not sustainable. It means that the city is growing over and over on the border sides, and there is, interest for land development. But we need to avoid a sprawl because it's going to cost for the cities and it's not sustainable. Thank you very much. بەڵێ باسیەکە ئەو ساچنە سەر ئەو چوار پێکاتە سەرەکی کە کورتی کردێکیان پێوترێ multiple bottom line ڕاستێکە یا خەتێکە لە bottom line آخر حەدی شتێک ئەڵێ ئەوە پێ ئەوترێ ینی باو بڵم لە ڕووی ئەمانەوە لە ناسەی ئەمانەوە یعنی چی کەڵێ و فاکتەرە ئەو کۆمپۆننتە پێکاتێ دروست بۆ لە دروستکردنی شوێنێکی سەستەینەبڵە تاکە ئەبێ شوێنەکە داهێنان و ئیبداعی تیابێ لە عینەندەقەدا تەجەنوبی بڵاوبوونەوە سپرۆڵ بکە چونکە شارەکانی بەعام ئەمریکا بەڕاستی زۆر سپرۆڵیتیایە ئەمان باس هێوا کرێت کە چۆن ئەو سپرۆڵە ئەبێت تەجەنوب کرێ لە کاتی سەستەینەبڵ پلانینە هین دیڤلۆپمنتە. And site synergies, we need to basically develop in compact and intense kind of development and always consider the issues with brownfield development and preferences. As I mentioned, sprawl avoidance and compact. So this is the other part of this model. بەڕێزان بەشەکەی تری مۆدلەکە ترکیزە خاتە سەر شوێنەکە کۆمپاکت ها بۆ کۆڵە ئەوە نێبێ بڵاو بێت پوتەکامل بێ و چڕی زیاتر بێ. And Dr. Sara, if you remind me about brownfield preference, brownfield refer to the site that has been used for something. For cities and for new developments, we need to consider them. Maybe they are contaminated, so we need to, modify the location on. بەڕێزانە بێ باسی حسابی ئەو موقعانشکی کە پێشتر بۆ شتێک بەکارەوەی ساتۆ تێ بەکاری بێنیتەوە بۆ نمونە معمەلێکە جاری وا هەیە یا شوێنێک مەسەلەن با بڵێ معمەلێکی با بڵێ مەوادێکی کیمیایی یا شتێکی وایە ساتۆ تەوێ بیکەیتەوە بە دیڤلۆپمنتێکی ترە بێ حساباتیەوەی بۆ پێی کە سەلامەت بێ ئەو بۆ ترێ براونفیلد لە ئەدەبیاتێکی تەختیتە. The reason that I say use compact development is because we can use the already existing infrastructure in the city and, public transit system and, roads and utilities, sewage system, electrical considerations. Like if we want to develop on the border sides and, develop the city on the fringe, then we also have to spend a lot of money to be able to provide all those sort of servicing factors. Yes. So compact is to the benefit of people. They have access to downtown facilities and is to the benefit of municipalities too. بەڕێزانە باسێکاڵە سەبەب بێ باسی کۆمپاکتەکەم لەبەرەوەی بۆی بتوانی بەڵە بۆ منە هاو کۆڵە خۆکۆکراوە بێکەوەی دیزینەکە تا پەرە پێدانەکەەوە ئاکا باوا بڵێنەوەی پێوترێت کەسافەکەی چڕە و لە ناو شوێنەکە شارەکە خۆیان کۆکراوەترە وەگلۆی بچیتە دەرەوەی قەراغی شارەکەڵە باشەکەی لەوەیە تۆ توانی و ترانسپۆرتیشنە بەکاربێنی کە خۆی ئێڕەدی هەیەوی هەیە هەموو ئەو تاقەیە ئەو شتانە یعنی بەسی لەوەیە پێویست ناکە جادەی بۆ ڕاکێشی خەتی کارەبای بۆ ڕاکێشی یا با بڵنشیتر بەڵکەوەی کە هەیە ئیسفادەی لێکە لەو لایەنەوە بێ بە سەستەینەبڵ حتا جاری وایە گەر سۆڵەریش بەکارنێنی ینی بڵین ئەوە بەشێکە لەوە. Okay, sorry, Dr. Sara. Maybe we have 2 more minutes so that we have 10 minutes for Q&A. I don't need more than that. And then principal planning means that we need to respect to regulations and responsible development, and we have to have mix of users and users in the city, like it should be integrated. بەڵێ بەڕێزان پێک هاتەی سێهەمیانەوەی کە پێوترێ پرینسپل پلانین ینی تەختیتێک لەسەر ئەساسی مەبادئەکان ئەو بێکە ئەبێ احترامی و قانون و شتانی کە هەیە و ئەو سیاسەتانی هەیە لەلایەن شارانەکانەوە ڕێز لێ بگیرێ و کە ئەو کەسەش ریسپۆنسیبڵ ینی بەرپرسیارانەوە تەعاملکە لەگەڵ ئەو دروستکردنی پرۆژەکەیە و زۆر تەرجیعی میکسیوز کەوەی کەوە ینی بەکارهێنانی جیاواز هەبێ لەو شوێنەیە و احترامی بەکارهێنەر بگرێ ینی. And then again about transit, we have to have ease of access for walking people, for biking people, and public transportation. طبعا بۆ بەنسبەت هاتوچۆ بێ کە شوێنێک بێ بتوانین بە ئاسان پێی بگەی هەروەها ئەولەویەت بۆ پیادەڕۆ بێنەک بۆ شتیتر و طبعا public transportationی هەبێ.
And sustainability as the big umbrella, as I mentioned, we have to consider different factors like livable street housing, transit-oriented development, and placemaking. And the focal point for all these goes to my proposed model, which provides sustainable development. And that's all. This is basically the model that I presented for a holistic approach to placemaking. And well, this might not be the complete model. People, they can go and search further, but this is the proposal that I provided. Okay, thank you very much, Dr. Sara. بەڕێزان ئەڵێ لە ئەخیرا ئەو مۆدێڵی کە باسی کلەیەکە ماوەتی مۆدێڵێکی سستینەبڵەتی ئەوەیە کە یەکگرتنی ئەنسوڕانەی سستینەبڵەتی ئەوەی کە شوێنەکە بتوانی ژیانی تیاکە لیڤەبڵ ستریت ینی ئەو حەیەوی بێ لەلایەنی خانووە سەکەنیەوە متەنەوع بێ شوێنەکە احتیمان با بەو پلەیسەی کە ئەمانە مەبادیەکانی سستینەبڵەتین پلەیسمەیکین و هەروەها تەرکیزی لەسەر پبلیک ترانسپۆرتیشن بێت ینی بڵین باوە بڵین لەولایەنەوە ئەمانە کە یەکەگرێ لەوەیە ئەو مۆدێلە بدروسە بێت کە دکتۆرە سارا بەڕێزیان لەگەڵ بشریفەکە پێشنیاریان کردو کە پێوتە سستینەبڵ ئەربن پلانینگ مۆدل کە بەڕێزیان ئەڵێ سا لەبەر کات بەڕاستی نەمتوانی بچمە زۆر تەفاسیلەوە بەڵام مەتوانن زیاتر بخێنەوە. I think your PhD is accessible. All of our PhDs are accessible. بەڕێزان PhD کەی بەڕێزیان and we will actually attach it. If you don't mind, send me a PDF. It's available at UFC's library, even open access, but just in case we will send it. بەڕێزان PhD-ەکەی دکتۆرە ساراتان بەجیا بۆ نێرین خۆی هەر کراوەیە ڕاستێکی ئۆتۆڕۆحەکانی زانکۆی کالگەری کە خۆشم لێ خوێنمە هەمووی بەعام ینی فریە توانیت فری داونلۆدیکەی هەر بەس بەجیا بۆشتانە نێرین لە ئیمێڵەکە و بەڕێزانەڵێت زیاتر دەتوان بخوێنەوە لەوەیە. Thank you so much, everyone, and I'm here to answer your questions. Thank you so much for our translation, Dr. Roji. Thank you very much, Dr. Sara, for all these wonderful and very informative case studies. You're and welcome. your You're Thank you welcome. very much. And now we will بەڕێزان ئێستا دەستەکەین بە پرسیار وەڵام بفەرمونون لە Q&A-یەکە ئازێت نەبێ پرسیارەکانتان دانێن چکە ئەوزان بەشێکی زۆری لە چاتا دانراوە. ئەگەر هەر پرسیارێکتان هەیە بفەرمونون لە Q&A-یەکەیە. In fact, in the meantime, while they are preparing their question, I have a question for you, Dr. Sara. With regard to, you mentioned about future works and about how these models can be, these are basically the repeated factors that could be, you know, for like, you know, I mean, for assessing sustainability of neighborhoods in different parts of the world. From your experience, I mean, normally in North American cities, do you think that development is going more sustainable, and actually in which part of the world more, you know, more sustainable development, like sustainable development is moving faster or growing faster? Well, it's hard to judge, but you know, in Canadian cities, there is this initiative started. We are talking about healthy communities, and we are providing a lot of policies like you know, specific requirements for different developments to have them in place before approving them. And you know, we have a lot of rules and regulations, even regarding like telecommunication towers that they have to meet the, you know, health standards and everything. So these are all good factors, good signs. But maybe right now European countries are ahead of us, and that's because of, you know, the geographic considerations. They are smaller cities, like Canadian cities, North American cities, they are huge, but in Europe, like cities are more compact and intense. They are more walkable due to their, you know, historical patterns, right? So and they are even developing it further and further in Sweden. So we hope, yeah, we achieve them. But again, all places, they can be sustainable. They can start applying those measures in place to the benefit of their residents. Okay, thank you very much. بەڕێزان پرسیارەکەم من ڕاستەکەیەوە بوو باسیۆم کرد لە دکتۆرە ساراوتم ئایا بەعام لە چ وڵاتێک sustainable development پەرەپێدانی sustainable زیاتر هەیە. بەڕێزیان باسی کورتی لە کەنەدا چەند مبادرەیەک دەستی پێ کردووە، بەڵام بەعام ئەوروپا لەبەر مۆقعی جوغرافی و چەند شتێکی تر کە بەڕاستی و پرسیاری من بوو باسا بێمە سەر پرسیارەکانی و لەبەر کات 7 دقەمان ماوە. You have a number of
Thank you, Dr. Sara. Oh, you're welcome. My pleasure. And one question, someone, Mr. Ahmed, is asking multiple bottom line and principal planning mixed uses, kind of clarifying that a bit more. Yeah. First, with respect to the time, I decided to summarize my thought. As you mentioned, they can refer to my PhD document on the website for University of Calgary. But mix of uses and multiple bottom line means that we have to consider the sustainability elements, social, economic, and environment, and in a sustainable city we have to have all different uses, like we call, for example, commercial use, we call residential use, we call like industrial use, and like we have different sort of uses in the city planning here, and like we stay in a sustainable city. As I showed you an example in Calgary, all those sort of uses need to be provided in a community to be to the benefit of the residents. Like if I live in one community and I have to go shopping, I shouldn't travel for like half an hour to another neighborhood for that sort of requirement, right? So in all neighborhoods we have to have the integration, so then people from variety of ages, variety of income groups, they are welcome to our design neighborhoods, and that brings sustainability. If not, it means a gated community and Yes. it's not sustainable. Yes, Dr. Sara, but I mean, I think Mr. Ahmed was referring more about the wording of multiple bottom line. And I think that's what a number of factors. Which factors Yes, are within multiple bottom line? If you remind us yes. in the uh, slides. do you want me to share the slide? Yes, please. But in the meantime, I will translate what you just mentioned to Kurdish. برزان باسی کرد دکتۆرە ساراوتی بەعام sustainability شوێنێک پێوترێت sustainable بێ هەموو پێداویستیە بەکارهێنانەکانی تیا بێ لە شوێنەکەیە چکە گەروانە بێ پێوترێت gated community وانی بەداخۆ لای خۆمان ئێستا مجمعیەوە کە دروستەکرێمی gated community ینی هەمووی سیاجی خۆی هەیە و باو بڵم بێز بیناکارن بەڵام سێرەکەی بازاری تەواوەتی تیان نییە شۆپی تیان نییە خەدەماتەکانی هەمووی تیان نیە ینی ئەڵێن بەعزێ خەدەماتی تایە وەکو باسێک ئاوارێزیان sustainable مانای ڕاستی sustainable ئەوەیە کە ئەو کۆمنیتیە ئەو گەڕەکە پێویست نەکا بچێ بۆ شوێنێکی تر بۆ شتێکی دەستکەوێ ئێمە بەڵێ جاری وا هەیە لەو مەشیارانە سوپەرمارکێتێکی بچووکی تایە بەڵام خەڵکە چێتە دەرەوەی پرۆژەکە بۆی شتکە ئەڵێ ئەوە پێوترێ sustainable بەس بۆ بەڕێز کاک ئەحمەد بۆی جەنابەت بزانی ئەو دووشتە ئەگرێتەوە کە ئەڵێ multiple bottom line ئەگەر چەند فاکتەرەکان بزانی بەڕێزی کە لە سپایدەر وێبەکەیە لە بازنەکەیە دانرابوو مجموعەیەک یەکی گرتووە کە لە بینیا چی و چی هەیە ئەم سێ فاکتەر ئەگرێتەوە سپرۆڵ avoidance یعنی تەجەنوبکردنی یاخود باو بڵین مەنعکردن یا تەجەنوبکردنی بڵاوبوونەوە ئەوە پێ ئەچێتە زمنی multiple bottom line یعنی بێ ئەو شتە بەدەست بێنی ئەو با بڵێ ئەمە فاکتەرە و ئەمە سەب فاکتەرە if I'm naming them, would that be factor and sub factors, Dr. Yes, Sara? yes, like the main heading factor and means Well, like the different layers of information and consideration. I basically summarize it to innovative and being creative and like a sprawl avoidance. Like let's be focused, let's work in like compact developments, advancements, and do not develop our cities with further requirements, right? Because it's gonna cost for cities and it's hard, it's gonna create a lot of other expenses for municipalities. So that's the reason. Thank you very much. In fact, one suggestion I have for Mr. Ahmed is to read your PhD, because for the sake of time, because I know you have compacted too many because of the time, and I know I pushed you to kind of because we wanted to make sure to have you in that 1 hour and a half. So كاك أحمد راسكي أبتشن فاكتورك بوكوي بلاوبونو وداهنان و innovative وبلين creativity وداهنان كتيا كوكراوتو لجير أو فاكتوريا ما نسب فاكتوريا ون ئەگەر PhD بەڕێزیان سێکی زیاترم فاکتەرانە هەر یەکە و باش کراوە کە چۆن لەژێر هەر گروپێکیان هەر فاکتەرێکیانە ئەم سەب فاکتەرانە هەن کەمە ئەم سەب فاکتەرانە کامە بوونەوەی لە بازنەکەیە هەبوو خاڵەکانی تەقیمی کردبوو لەسەرەوە بەڕێزیان باسیەوەیکی ڕاستەکەی لەبەر کات چکەوە تقریبا بەس 2 دەقەمانماوە بووی بە پرسیارەکانی کە ئابڕۆم. And then one question we have, do you think the thing that you mentioned, Dr. Sara, are appropriate for her? That's from an anonymous attendant. Again, going back to the, yes.
Sorry, what was the question? Do you think the thing that you mentioned are appropriate for here for the context of For Kurdistan oh region? yeah. Well, unfortunately I haven't visited your city yet. I wish to in the future, but Yes, yes. I want to say that sustainability, all these elements, they can be developed in all cities, no matter where, no matter in which continent. Like we can start, making our cities more livable, beautiful, inviting for people, safe, develop walkability and bikeability, provide public transportation, provide local amenities, use the solar panel energy, and and consider the culture. Well, these are not prescribed regulations, but you can do the research, see what's there, and then develop it to the benefit of your municipality. And still, like, you can tailor them and use it. والله برز بات والله ما كي باوبلم والله ما كل سرو برزانتي بالتاكيد سستينابلتي توانه بكار هين لا مشينه كو بيستي شبكات بين بس فكره اويا بيستا كالتور وسياقي وشوينا ببي او باوبلين تبنيكي بلام بالضبط او شتاني تريك علاقي كبرزانتي فاكتوري مشتركه بلا ليره شكري تواني واليكي او بروجا سكنياني كدروس سكري خوان لخوان متكافئ بينهم بيدايسي كاني تيابو دابينكي بلا تواني والو بروجانكي بابليك ترانسبورتيشني بوراكيشي پێویست نەکا سیارە زۆر بەکار بێنێ لاانە ئەین لەو لایەنەوانە شتێک نیە بڵێ مستحیل بێ لێرە تەنفیز ناکرێ هەرەوەیە سیاسەتی پەرەپێدان لە نای خۆمان چۆنیە ینی بڵێ شتێک بێ وڵا لەوەیە کرێ و لێرە ناکرێ بە عکسەوە کرێ بەزەوەی قرار بیرێ بکرێنی لەو لایەنانەوە بە تاکید لێرە شەکرێ بەس تەژێەوە ژەگاڵە سێری دراستەی کللتوریش بێنە ناوچکە لە جاری پێشوو باسیشی کرد بەڕێزان کللتور بەشێکە لە sustainability. Sorry, Dr. Sara, just very briefly, there was a suggestion about maybe next time if we have a webinar, there will be text with some of the images. And then we have someone who's asking, have you visited? You already answered that question here. And do you think that the apartments are sustainable? I think that's, do you think they are sustainable? One of my master's students actually assessed some of the residential project, but Right. as, she has more like, insight about this because you haven't assessed here. So basically it will be hard for you to decide. برز راسكي دكتورة سارة وكبيشر والله ما خوي برزي والله ميا ناتو تاسبو كردستان. We are looking forward to host here. I have been pushing her to visit us sometime and we are really hoping after COVID she will Thank you visit so us. much. Yes, I look forward. Thank you so much. Thank you very much, Dr. Sara. And in fact, we passed the time, maybe, and we have just one question said, do you think the population have impact on sustainable development goals adopted by city planners? Population, well, we need to have the right population to be able to develop a full community for the usage, right? Yeah, for some specific developments, we need, for example, the right population to develop the public transportation for them, right? Or we can have this idea, for example, if we are developing a neighborhood with multiple apartments and single family houses and local amenities like retail and everything, and consider everything, and then we need to imagine for the next 20 years in that neighborhood, will there be enough population to support a public transportation system as one of the sustainability elements? Yes. So we start planning for it and we start working on it. Yeah, population is important. If it is not there today, we need to plan for the next 20 years, 10 years. It depends to your growth rate and considerations in that regard. But we need to consider developments with sustainable elements from scratch. It's hard to bring them when the community is there because Yes. people, they might not like it, right? Yes. But when we locate the pathways, when we locate the bike lanes and public transportation, everything, then they will be there forever, right? Yes. And people, they will see, and if they like the neighborhood, they will come and purchase. If not, well, they need to change their mind and come on the right track and understand the modernized city planning considerations. Excellent. Dr. Sara, the next two questions is kind of one of them is
about the fact which factors should be cared about. I think the whole presentation was mostly about this. You develop this model, so they all Yes, need to be considered to create a everything. balanced Yes, as I integrate. mentioned, it's holistic approach. Like Yes, it's human. Farhan, It's that's like what. human body. I always say, Yes, like if people only have heart or only eye, they can't live, right? They yes, have to have their whole body, in a yes, healthy manner and yes. balanced way to be able to live. It's the same. Cities are the same. Yes, and we have another question, which is kind of the final one, and then I got answer from my master student, who is now. I congratulate her live now again. She got a PhD in UK in Leeds University. Yeah, that's great. She, Congratulations. thank you very much. She is saying she did assess some housing project, and I did supervise her, and I know that situation of the neighborhoods, even the ones claim that they are adopting sustainability are really unsustainable, and she has her full masters dedicated for that. And the Good. other question, the last question, was about just saying adaptation. Do you think that from like which thing makes it possible to adapt from one thing to another? This means how come, I'm not sure I'm understanding this question. وأعتقد sustainable how come one place will be more sustainable than the others? If I didn't, I'm hoping that I'm not misinterpreting, but I think basically it's talking about adaptation to a sustainable thing. And I think you already adapted about, mentioned about these different case studies. Yes. And then there was one last comment, which was like, and then we have another bunch of thank yous. Thank you for you all for your participation, which was saying, Thank you. what's the main message in this webinar? How he can, Mr. Musa says, how can I benefit from it? Basically, the model that you could actually use toward assessing projects here, because these are based on repeated factors in sustainability, that you can also consider local context, add that to it, and then this is not about the solution. This is more about the assessment for now. And then from it comes the solutions. And if I may add, yes, the whole topic of presentation is about holistic sustainable city planning and opportunities for fostering mental and physical wellness. Like all the items that we consider, like public transit, multiple bottom line, and everything basically has a direct or indirect relationship with people's health, both physically and mentally. For example, if we have community gardens in our cities, if we have it in our neighborhood, then there is a way for people to start conversations with each other. In our today's modern world, nobody knows their neighbors. Like this is the Yes. trend in North America. People, they are not encouraged to go outside of their apartments, especially with COVID. Like children, they are just staying at home watching TV and playing with their computers, and that's all. No conversation, no life, and rate of depression and obesity is so high. So if we have all the right measures in our cities, then people are encouraged to walk. People will walk to local amenities and go for grocery shopping by walking and talking with their friends, and they boost the local economy, they boost the local commercial businesses, and they know their neighbors, and they will be active in their life standards, and the depression rate will be shrinked. It's gonna be reduced then. And like I can say that I've done a lot of research in that regard, that it's out of the scope of this session, unfortunately, but I can provide you with a lot of data that sustainable city planning has direct and indirect positive effects on physical and mental health of the residents. Yes, excellent, Dr. Sarah. Sorry, that was my last question, because I realized that we went 7 minutes over. I hope that we are not But creating issues for your work. Really that's apologize, fine. because it's in the middle of work for you. It's a That's working day. no Again, thank you problem. very much. My pleasure. Really appreciate all these very informative and very interesting story. Again, an immense thank for you for your informative talk. And thank you very much for you all for your participation today. And thank you for the Nahrain Network for sponsoring this webinar series and our other upcoming activities and webinars. And huge thanks for Sulaimani Polytechnic University also for its continued support.
and a special thanks for my wonderful team members for all their behind scene works and dedication. برزان ببورن لبركاتي دكتورة سارة راستيكي حودا قشتي بروين كوبونوي هي وبحقت لوي بيانية لكن راسي إشاهاتهم يعني أم ويبيناري بيشكش كردين بس فاصلة يعني لكاتي خوي ترخان كله بروا هر برساري كتانا بيتون بإيميل برساري لي بكن برزان جاري كتير زور سپاس بو دكتورة سارة بۆ کاتی بۆ هەموو ئەو زانیاریە سوودبەخشانی پێیگەیاندین و بۆ هەموو ئێوەی بەڕێز بۆ بەشداریکردنتان و بۆ تۆڕی نەهرەین بۆ سپانسەرکردنی کارەکانمان و زانکۆی خۆمان زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی بۆ پشتگیری بەردەوامی و سوپاسی تایبەتم هەیە بۆ ئەندامانی تیمەکەم بۆ ماندووبوونیان و کاریان وکو سەربازی ون لەم چالاکیانەمانە جارێکی تر زۆر سپاس. Thank you very much, Dr. Sara. Thank you so much, Dr. Rojin, and to all the people who attended at this conference. And that was my pleasure to attend and present this topic. Thank you very much, Dr. Sara. Take care. Bye-bye. Bye-bye.